Meet teacher Emily. She's a passionate teacher who cares deeply for her students and the environment. Emily wants to teach environmental education to give her students real-world skills to improve our planet. However, she's a busy teacher with no time to prepare extra lessons herself and unsure where to begin. Waste Hero Education is the perfect resource for teachers like Emily. Waste Hero offers 19 free activity-based teacher lesson plans that cover recycling, zero waste, and the circular economy for K-12 and university students. Yep, Teacher Emily, you heard that right. Waste Hero is 100% free. These lessons are designed to reduce teacher prep time, including a lesson script, resources to run activities, and can be modified to fit any classroom context and the time available. Only have time for the activity and not the full lesson? No problem. Need to adjust the lesson to support an existing one? Easy peasy. Waste Hero was designed and validated by teachers for teachers wanting to educate students on how to care for our planet. Click the link now to download the free lessons and begin empowering your students to become future waste heroes. Mingalaba, good morning from Bangkok, Thailand, and warm greeting to all participants from Myanmar who are joining us via Zoom and YouTube platforms. My name is Thanapon Kanavishai. You can call me Kevin in short. I'm your host for today's opening session. Welcome everyone to the Master Teacher Training, Waste Hero, Reduce to Zero, the training session for waste management and environmental education organized by the CMEO Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability, or CMEO CEPS, in collaboration with supporting partner, CMEO Regional Center for History and Tradition, or CMEO CHAT in Myanmar. First of all, congratulations to all participants who are joining us in this campaign. In this mobilizing session, you'll be learning, understanding, sharing, and exchanging ideas and best practices in waste hero actions in circular economy towards sustainability in the Southeast Asia. The program today is for the participants from Myanmar. And this morning, the session will be for a kindergarten and primary level, and then there will be a secondary afterwards in the afternoon. Before we proceed to the opening, I would like to introduce representative from CMEO CHAT, Miss Tusa Ang. She's Assistant Director of CMEO CHAT from Myanmar, and our interpreter, Miss Tasin San. She will facilitate during the session to translate from English to Myanmar language so that you will be understanding concisely in the lesson. May I ask both of you to say hello to the participants, Miss Tusa and Miss Tasin. Hello, good morning, everyone. Hello, မင်္ဂလာပါရှင် Good အဲ morning. ဆရာမတက်ပေးတဲ့ဆရာမတွေဆရာကြီးတွေဝမ်းသာပါတယ်ရှင်တွေ့ရတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much, Miss Tusa and Miss Tasin, for greeting our participants. Next, before we proceed to the opening, I would like to inform the technical preparation for the Zoom participant. For our participant in Zoom platform, please follow the login name format. Please begin with your school name in short and followed by your name. And please avoid the multiple logins in the same room to reduce echo. And all participants' microphone will be muted during the speaker's presentation, and your microphone will be turned on for the discussion only. During the presentation, you can send the question to our chat box or use the raise hand icon to share your opinion. And also, please prepare your mobile phone for joining the activities with the trainers.
And for the technical preparation for the participant in Zoom, we have both Zoom and YouTube platform. Next slide, please. For the participant in YouTube platform, you can interact with speakers or sharing your opinion with the other participants by using YouTube chat feature. And please prepare your mobile phone for joining the activities with the trainers. And also the host will share the link for the activities in YouTube chat or post on the top of the chat box. And the agenda for today's session in the morning will be for the kindergarten and the primary education level. We will start with the opening message by the Center Director of Senior Step, and followed by the welcome remarks by Acting Center Director of Senior Chat, and there will be a photo section and the overview of the West Hero project by Ms. Priyanka. And then we proceed to the training session by the trainer today, and we will close the session around 11:30, and then we will come up with the training evaluation form. And then, ladies and gentlemen, without further ado, before we start the training session, may I invite Ms. Duria Amatavivat, Senior SEPS Center Director, for a warm welcome message. Ms. Duria, the floor is yours. Good day to all participants, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome all teachers to our West Hero Master Teacher Training today. This training session is a cooperation between the Senior Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability, or in short, we call Senior SEPS, with the support of the Indorama Ventures Public Company Limited. The training aims to promote waste management and recycling education in schools across Southeast Asian countries. During recent decades, waste generation has increased significantly around the world, and there is no sign this trend will slow down. Waste disposal problems have become a global problem that requires urgent solutions to reduce the impacts on wildlife, environment, and society. The Waste Hero Reduce to Zero Master Teacher Training today aims to empower teachers at all levels with understanding about waste management and circular economy. It also trains them to create lesson plans and apply the Waste Hero educational materials in classroom activities and co-curriculum programs. It is hoped that the teachers who are trained in our programs will be able to raise awareness among their students on environmental issues and waste management. And most importantly, we want to see your students actively engaged in saving our planet. Waste Hero Reduce to Zero is a free global zero waste education program which aims to educate 1 million people by 2030 on 3 main pillars. First, recycling fundamentals. Second, creating zero waste. And lastly, how to build a circular economy. Waste Hero education resources that you will learn about today consist of 19 free lesson plans and workshops for K to 12 and university level students. The lessons are designed to be engaged and fun, but also action-oriented so that young learners can apply the principles of the circular economy not only in the classroom, but also in their community. In this training session, you will understand how to navigate the Waste Hero lesson packages and learn key aspects of waste management and circular economy. You will also learn how to design and prepare Waste Hero lesson activities effectively so they fully engage your students. On this occasion, I would like to express our gratitude to our supporting partners, namely UNESCO Multi-Sectoral Regional Office in Bangkok, UNUS Thailand Foundation,
Southeast Asia One Health University Network, Simeo Secretariat, Simeo Simolek in Indonesia, Simeo Rexam in Malaysia, Simeo TED in Cambodia, Simeo Retract in Vietnam, and Simeo Chat in Myanmar for their collaboration in raising awareness of this program. Two other multi-sectoral partners, school administrators, teachers, students, and environmental specialists across Southeast Asia. My appreciation also goes to the Indorama Ventures Public Company Limited for their kind support to make this training session possible. I would like to thank the trainers and specialists from the Ministry of Education of Thailand for preparing this training session for our participating teachers. And last, but by no means least, my thanks go to the teachers who have been nominated by the Ministries of Education and registered to join this program. We do hope that you will learn a lot from this master teacher training. Thank you very much. สวัสดีค่ะ Thank you very much, Ms. Duria, for a warm welcome message. And next, I would like to invite Dr. Naosi Blue. She's acting Center Director of Simulchat to deliver the welcome message. Dr. Naosi Blue, the floor is yours. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ With Hero Master Teacher Training သင်တန်းမှာပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ရှင်ဒီသင်တန်းဟာအရှိတောင်အာရှပညာရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ CMEO ရဲ့ Regional Center တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသော CMEO Regional Center ဖြစ်တဲ့ CMEO Regional Center for History and Tradition CMEO Chat မြန်မာလိုကတော့ CMEO ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်းနဲ့ရိုးရာဓလေ့ဌာနနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ CMEO Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability CMEO SEP တို့ရဲ့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာတွေ့နေရတဲ့အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အသိပညာတွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့ဆေးစုနှစ်တွေကစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာအမိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေဟာတိတိတသာမြင့်မားလာပြီးတော့ဒီမြင့်မားလာမှုတွေဟာလည်းကျဆင်းနှေးကွေးသွားမဲ့လက္ခဏာတွေမရှိတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။အမိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေတိတိတသာမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်လာတယ်။ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းလျှော့ချနိုင်မှုအတွက်အရေးတကြီးဖြေရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်လာသလိုအမိုက်စွန့်ပစ်မှုပြဿနာတွေဟာလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ The Waste Hero Reduce to Zero Master Teacher Training ဟာတကမ္ဘာလုံးမှာအမိုက်ကင်းစင်အောင်0 3ညအထိရောက်ရှိရအောင်ရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဆရာဆရာမတွေအတွက်သင်တန်းဖြစ်ပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစနစ်ကျဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးစွန့်ပစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သိရှိလာအောင်စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ခန်းအတွင်းနဲ့စာသင်ခန်းအပြင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ Waste Hero ပညာရေးဆိုင်ရာတွေကိုပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်တန်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှာပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများတွေကတဆင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အမိုက်ပြဿနာနဲ့အမိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုကျောင်းသားကလေးလူငယ်တွေကြားပြန်လည်မျှဝေမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကျန်းမာပြီးတော့တန်ရှင်းလှပရေးဆောင်ရွက်ရမှာကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီ Waste Hero Reduce to Zero ပညာပေးအစီအစဉ်ကို2030မှာလူပေါင်း1တန်းအထိပညာပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်မှန်းထားပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအနေနဲ့အမိုက်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဒုတိယအနေနဲ့အမိုက်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးစီးပွားရေးစက်ဝိုင်းမှာပြန်လည်ပတ်နေအောင်တည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
West Hero Education Resources မှာ KG ကနေပြီးတော့ Grade 12နဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ကျောင်းသားတွေအတွက်သင်ခန်းစာ19ခုနဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းမှုအတွက်ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ထားပြီးလူငယ်တွေဟာစာသင်ခန်းအတွင်းမှာသာကမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့စီးပွားရေးစော်ဝိုင်းမှာအခြေခံမှုတွေအဖြစ်တင်လည်အသုံးချနိုင်မှုအတွက်ဥတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေလှူရှားမှုတွေကိုဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းအပြင် West Hero သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားရမလဲဆိုတာကိုသိရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးစော်ဝိုင်းမှာဘယ်လိုအကြီးကကျတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာရှိမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းသိရှိလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် West Hero နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ activity တွေကိုဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ပုံတွေဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့သင်ကြားရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီသင်တန်းကိုကျမပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ပတ်မိုးကူညီပေးတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်။သူသဖြင့် Indorama Virtuous PCL, UNES Thailand Foundation, Southeast Asia One Health University Network, Simeo Secretariat, Simeo Simolec, Simeo Rexam, Simeo Retrack, Simeo Tech ကနေပြီးတော့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကျောင်းအုပ်တွေဆရာဆရာမများအရှိတောင်အရှာတဝမ်းမှာရှိတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်မိုးမှုကြောင့်ဒီသင်တန်းကိုကျမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီသင်တန်းပြမြောက်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ပတ်မိုးသင်ကြားပေးကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသင်တန်းဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့သင်တန်းမှာဆရာဆရာမများပါဝင်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ဖို့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါအပြင် Zoom, YouTube ကနေတစ်ဆင့်တက်ရောက်ကြလာကြတဲ့ပါဝင်တက်ရောက်သူအားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ West Hero Master Teacher Training သင်တန်းကနေပြီးတော့အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်မလဲစီမံခန့်ခွဲမလဲပြန်လည်အသုံးချမလဲဆိုတဲ့ပြန်ရရက်တွေကိုသိရှိနားလည်လာပြီးတော့မိမိရဲ့ကျောင်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသင်ကြားပို့ချနိုင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမညှိနှိုင်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much, Dr. Now Blue, for your welcome statement. So next, I would like to invite everyone for the photo session before we start the training session. Please turn on your camera and may I request the technical team for capturing the photo. ဒီว่าจะไม่สวย That's ဆရာမများရှင် photo မှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်မရာလေးများဖွင့်ပေးကြပါရှင် So the technical team also sent the virtual background in case you want to change your background. ไม่ทันแล้ว So on my couch, I will take for 3 shots on my couch. So we have our gimmick posture like West Hero, okay. West Hero, okay. For the first shot on my couch, 1, 2, 3. And the second shot on my couch, 1, 2, 3. And the last shot, 1, 2, 3. Smile. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your participation. Thank you for your cooperation for the photo session. So next, I would like to invite Ms. Piapa. She's a program officer to introduce the background and the overview of the West Hero Reduce to Zero project. Ms. Piapa, the floor is yours. Very much, Kevin, for the introduction.
Thank you very much, Kevin, for the introduction. And I also would like to thank the Myanmar teachers and other country in Zoom and in YouTube. And thank you so much for your participation in this morning. And before the training session, I would like to give you a brief introduction about the West Hero Education Program that you are joining with us today. Next slide, please. And my presentation will cover three main areas. First, overview about the West Hero Education resources. Second, Simulsafe West Hero Development Co-campaign that you are joining today. And the last is about the expectation from the Master Teacher Training. Next slide, please. Okay, for the first topic about the West Hero Education resource, next slide. So West Hero Education is a global program with the aim to educate 1 million students by 2030 on recycling, zero waste, and circular economy, which this program is very beneficiary for the schools and also teachers and students. Next slide. So UNUS Thailand Foundation in partnership with Indorama Ventures create the West Hero Reduced to Zero in early 2023. And West Hero Education Resource consists of the 19 lesson packages and also include 6 levels, including beginners, intermediate, and advanced level. And the education resource can be used for the students from the kindergarten and primary education, secondary education, TVET education, and including the university level. And the activity based on the learning by doing. And also the package introduced the many innovative tools such as like design thinking, circular business model, and the workshops. And the education resources available in 5 languages: English, Brazilian, Portuguese, Spanish, Thai, and Polish. And we don't have the version for Myanmar yet, but however, you can use the English version for your students. And because the education resource contain of a lot of the photos, and that I believe that you can use it with the Myanmar students. So may I turn the floor to our interpreter, Ms. Tasin. Okay. ဆရာဆရာမမင်္ဂလာပါရှင် Waste Zero Reduce to Zero Training ကတော့2020ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာစခဲ့ပြီးတော့UNUS and Thailand Foundation နဲ့ Indorama နဲ့အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်Waste Hero Reduce to Zero Training မှာ lesson 19ခုပါတဲ့ package လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီ package ကိုတော့2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာစပြီးတော့announce လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီ Waste Hero training section မှာ level 6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင် beginner intermediate advanced ဆိုပြီး level 6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင် target or students တွေကတော့ K12 ကျမတို့အထက်တန်းလေတန်းမူလာတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင် The Waste Hero ရဲ့ activities တွေအားလုံးကတော့ပေါ်ပါနဲ့ activities base ကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်activities များဖြစ်ပါတယ်ရှင်Waste Hero Studio တွေကတော့ပထမဆုံး design ကိုအခြေခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်idea ကိုအခြေခံပြီး curricular business model business ထိသွား model ထိသွားတဲ့သင်ကြားသင်ယူမှုအပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ Now Waste Hero Education Waste Hero Reduce to Zero project မှာဘာသာစကား5ခုနဲ့facilitate လုပ်ထားပါတယ်။ပထမက English ပါ Brazilian Portuguese Spanish Thai နဲ့ Polish ဘာသာစကားနဲ့ဖွဲ့လို့ပေးထားပါတယ်ရှင်။သို့တော်ညာလည်းပဲကျမတို့အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Back to Miss Piapa. Thank you so much. And to ensure the lesson will be practical and useful in the classroom, when we produce the Waste Hero education resources, we consult with the over than 23 education professionals from 17 different countries. And we also conduct the focus group with the teachers at all levels. And also next slide, please. We also have like education advisory group members to give the input to improve the education resource, to make sure that the content and also the design, the photo, and even the wordings that we use in the education resource are very practical for the student
around the world. So it means that it will be like global content that every country can use it in the classroom activities. Next slide, please. So the target audience of the West Hero Education Resources, not just only teachers and students, but also including youth and also university students and startup as well. Next slide, please. And the level of the West Hero Education Resources, you can see that starting from the level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, and 6, which addressing from the pre-kindergarten until the university level, which our trainer team will introduce you how to access the website and how can you can navigate and explore the different level of the education resources. May I turn the floor back to Ms. Tasin, please? Okay, so our Ways Through Educational Resources တွေကိုအဓိက level 6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ KG pre-KG ကနေပြီးတော့grade 2 ထိပါဒုတိယ level ကတော့ grade 3 to 5ကျောင်းသားများအတွက်ပါတတိယ level ကတော့ grade 6 to 8ကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စတုတ္ထ level ကတော့ grade 9 to 10ကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဉ္စမ level grade 11 to 12ကျောင်းသားများထိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့် level 6ကတော့unit တက္ကသိုလ်ဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Thank you. And Back next to Ms. slide. Piapa. Thank you. Next slide, please. So here is some example of the lesson 1, level 1, which is for the young learners from the pre-kindergarten until grade 2 student, which we introduce them the basic of recycling and how to use it through the animated story of a rabbit family. And you can see that even the young student, they will learn how to clean the bottle, how to collect the PET bottle, and they will learn the basic about the environment. Next slide, please. And this is another example of the worksheet template that the teachers can use to motivate the student to create a waste hero inspired by the Batman. This is the example of the student from Western country. And also the next slide, please. So we also ensure that the key instruction on the recycling fundamentals are covered throughout the lesson package from the pre-kindergarten level until the secondary level. Next slide, please. And this is another example of the level 4 to 5, which is grade 9 to 12. So the content is more difficult in terms of the workshop and project-based learning. Ms. Tasin, would you like to explain or you want me to go ahead? It's okay to go ahead. Thank you. All right. Okay. Thank you. So before I continue my presentation, I would like to show with you about the short video clip that can explain more about the Waste Hero Reduce to Zero lesson levels. May I request the video to be shown to the participants? Through our preliminary research, we found that many people, including adults, lack the basic understanding of how to properly recycle. To help learners, we made sure that key instructions on recycling fundamentals are covered and repeated across all lesson levels. The lessons emphasize what can and cannot be recycled and the steps to properly dispose of waste. For example, a level 1 lesson includes a story about a rabbit family learning recycling best practices and also activities like a classroom bottle count where students collect and count PET plastic bottles as a class. Levels 3 and 4 introduce the concept of the waste stream and how litter can enter the environment. Recycling best practices are presented as a way to prevent waste leaking into nature. Level 5 introduces students to the linear and circular economy and how circularity can be designed into a product or business life cycle through a redesign challenge classroom activity. Level 6 workshops introduce design thinking and tools to help students identify problems and solutions, map ideas, and develop a business idea or community project to solve a waste-related problem. Waste Hero Education aims to educate 1 million young people on these core issues by 2030. Visit wasteheroeducation.com and begin helping your students become future waste heroes.
Okay, after my presentation, you will meet our trainers who will provide the details about the lesson activities that you can adapt with your students and how to conduct the waste management program at your school and community. And may I request the next slide? So this is the objective of the project that you are joining with us today. So I would like to request Ms. Tasin to translate after this slide. So the objective of the program are to empower kindergarten and primary secondary school teachers in Southeast Asian countries. And we also have participants from other countries like Bhutan, India, Pakistan. So we are very welcome if they really want to join with us. So we're quite open to all countries around the world to join in this master teacher training. So we aim that all teachers will have a better understanding in waste management and circular economy and be able to create the lesson activities by applying the Waste Hero education resources. And most importantly, we would like to build awareness at all levels on the environmental issues, waste management and circular economy. And we want the students to take active action in saving our environment. And we would like to see the exchange of the ideas and creativities and best practice in Waste Hero activities. So Ms. Tasin, the floor back to you. Waste Hero activities နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့မနာတဲ့အလဲတဲ့တင် जा ပေးရဲ့ဆရာဆရာမများကိုအမိုက်စွပ်ပစ်ခြင်းစနစ်နဲ့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးအကြောင်းအရာများပုံမှန်နားလည်လာပြီးတော့တင် जा တဲ့အခါမှာတင်းနှီးမှတ်စုရေးသားခြင်းတင် जा ခြင်းနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအမိုက်ခွဲခြားစွပ်ပစ်ခြင်းအစိမ်းရောင်စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျောင်းရများမှာတက်ကြွစွာပါဝင်စေခြင်းဖြင့်အမိုက်လျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလှုပ်ဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်။ Waste Hero တင် जा ရဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကိုရှစ်တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ပုံမစိတ်ဝင်စားလာအောင်နဲ့ online မှာတစ်ဆင့်၎င်း online on site လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့်နှမျိုးစလုံးဖြစ်၎င်းကျင်းပခြင်းဖြင့်ဒီရည်ရွယ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အရှိတောင်အာရှဒေသရဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကြားနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့အရှိတောင်အာရှဒေသရှိဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကြားwaste management system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအခေါ်အယူအဆများမျှဝေခြင်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုလက်တွေ့အသုံးချမှုများကိုဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Back to Ms. Piapa. Thank you. Thank you. So let me present the activities that we have conducted so far. The first one, we conduct the webinar on the World Environment Day on the 5th of June on the theme Beating Plastic Pollution. Next slide. And we also have conduct the master teacher trainings for kindergarten, primary and secondary school teachers. And this is the session number 9. Actually, we have done for 8 sessions already for the Philippines, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Myanmar, other countries in the October, and today is going to be the last batch of Myanmar. And the next slide. So we also conduct the Waste Hero Challenge Awards, which we already received the entry from Myanmar as well. And the winning will be announced in November. And the last event, to conclude everything, we will conduct the webinar on the Waste Hero activities in January. Next slide, please. So the last slide is about the expectation from the Waste Hero Reduce to Zero Master Teacher Training. Next slide, please. And we expect that we fully hope that by the end of the training session, you will understand the Waste Hero education, main objectives, material details, and lesson package. And you also understand about the concept of the recycling fundamental that you can deliver to your students. And you are able to explore the website and download the document by yourself. And you will be able to apply the knowledge from the website on the Waste Hero education resources in your teaching and learning activities. And we fully hope that you are able to integrate and adapt the knowledge from the training for the school and community for the environmental improvement. And I hope that you will enjoy the master teacher training today. And please stay with us until the end of the training session. And may I turn the floor back to Ms. Tasin, please. Okay.
Thank you, Miss Piapa. With Hero Education Training Program ရဲ့ရလဒ်ညွှန်လင်းတဲ့ရလဒ်တွေကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ With Hero Education ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်များခုနပြောသွားအဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ With Hero ရဲ့အဓိကမှန်နိုင်များမှာတော့သင်ကြားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကိုသူဖြင့်သင်ကြားရေး package များကိုအသေးစိတ်နားလည်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသင်ခန်းစာ package များကို online မှာရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ခြင်းပြီးတော့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဆရာမများအားလည်းသင်ခန်းစာ package များမိတို့ရှာဖွေအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ဝင်မျှပေးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ With Hero သင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ activities တွေကိုအကောင်းဆုံးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် online မှာသာမကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်။မိမိတို့သင်ကြားနေတဲ့သင်ခန်းစာများတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ကြွစွာပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်လည်းအလေးပေးဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းနေသင်ခန်းစာသင်ခန်းတွင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းရက်ရွာတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များကိုလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Back to Miss Piapa. Thank you very much, Ms. Tassin, for helping me to translate my presentation. And I hope to see everyone with us until the end of the session. May I turn the floor back to Kevin, and thank you for your participation. Thank you very much, Ms. Piapa, for your informative presentation about the projects. So I think everyone is now ready for a sharing knowledge session. And if you are ready, may I check first? If you are ready, please press 1 in the chat box or send the smiling emoji to our chat box. And see how ready you are. Right. And I think the trainers is now in line with waiting for giving your knowledge session. Okay, what about the YouTube platform? All right. And so, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to welcome and introduce our trainers today. The first one, Mr. Suthon Promlee. He is a professional education supervisor from Rayong province. And the next one, Miss Supawan Chumi. She is a professional education supervisor from Stone province. And the last one, Miss Ponpimon Tangsakun. She is a professional teacher from Sisaket province. And all of them are from the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education of Thailand. So now I would like to turn the floor to our trainers. Please welcome them to the virtual stage. Galabai, good morning from the southern of Thailand. And thank you very much for and today we also have two of my friends here in our virtual room, Mr. Khot from Rayong and also teacher Kim from Sisaket. Could you please say hi to our teachers? Good morning, Suthon Pomri. You can call me Khot. I'm from Rayong, Thailand. Mingalaba, Swadika. I'm Kim from Sisaket province. I'm a teacher in Sisaket province, Thailand. I will see you in session of walkthrough lesson. Okay, and welcome all of you again to our training today with Hero Reduced to Zero. And today we provide 6 parts to present to all of you, and we do have the presentation, the slide presentation to you too. Could you please, Mr. Khot, could you please help me to share it first? Okay. Yeah, today the training of it is with Hero Reduced to Zero. We provide 6 scope of our training. We're gonna start the introduction about teaching Padlet, and then we're gonna walk through the website by Mr. Suthon, how to access and how to use that website, and walk through the lesson by Kun Kru Kim. She will tell you how to use or how to apply to your classroom to be an activity. And Teacher Khot will share you about the experience about zero waste experience in his area school and the classroom to community. And the last one, before we ending the session, we're gonna give you a conclusion again to review what we have talked together, what we have shared, and we hope that
Today, we will have a chance to share any idea or share any experience about teaching environment in your school in Myanmar and also in our school in Thailand. Okay. So I would like to check to make sure that you can hear my voice clearly. If yes, could you please send emoji, smile, or say yes to me? Yeah, thank you so much, Miss Tarsin, Miss Russell, and the rest of you. Okay. And by the end of this session, we hope that we can able to explore the teaching package by access to our website westheroeducation.com, and we hope that all of you will understand how to use or how to apply the teaching package to teach to your student in your classroom, or decide the activity and also decide the activity to use in the real life of our student too. Just only 3 of our objectives today. So is it okay if I would like to start to the next slide to my section, please, Mr. Suthon? Okay, about teaching packet. What is it? Before we start anything, could you please look at this photo? Okay, I'm sorry for one thing. Also the teacher. Before we start to activity, is it okay for Mr. Tarsin? Could you please help me to translate the previous slide before? Yes. I'm so sorry for that. It's okay. Yes, just this. The training section ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ Ways Hero ရဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ teaching packs တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီကပေးထားတဲ့ teaching packs ကပေးထားတဲ့ lesson တွေကိုသင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလက်တွေ့စာသင်ခန်းတွေမှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။တတိယအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုစာသင်ခန်းထဲမှာတင်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုစီလိုအောင်စီစဉ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့သင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့် Thank you very much. Back to the trainer again. Thank you. Thank you. Wow. I would like to understand Myanmar. It sounds like very beautiful voice of you. Okay, next one. I have a photo for all of you. Look at this photo first. Next slide, please. Okay. This is the situation in our school today, right? In Thailand, we have this situation in many subjects, maybe Thai language, mathematics, English, or whatever. So when you see this photo, could you please share me what do you think or how do you feel? Yes, ဆရာမများရှင့်ဒီတပ်ပုံမြင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုများခံစားရပါလဲရှင့် So they are boring. Boring. Boring, yeah. Boring. And what else? Yeah. Excellent. One was student want to sleep. Boring time. Boring. They are snoring. The lessons are not interesting. Boring. And someone say they don't want to learn. Mr. Ramtadong said that they want to learn. Yeah. Nobody interested this time in the picture because they are like they want to sleep, right? And what else? And if we were in that situation, what can we do? How can we solve this situation to be better? မရောအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလို့ရပါလဲရှင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက် In my opinion, we make doing physical exercise. Physical exercise? Wow, it's great. Yeah. Other lessons. And Yes. changing our Like giving the students the lessons they were interested in. Yeah. Physical exercise, read aloud poem, music, and so on.
Okay, or many idea from the chat box too. Some of you sharing to us that will change our teaching, like clapping or sing a poem or song, or teach them song, playing game, motivate to do something. Yes, we have to change something from that situation to be more movement or more interact with our student, right? That's so great for your opinion. Thank you so much for all of your opinion. Change the topic, physical exercise, music, song. Okay, many ideas from you. Thank you so much for sharing with us. So, that's why we try to provide the teaching packet for you today, because we have know that all the teachers have to face up with this situation in the classroom, because sometimes we prepare a lot of the lesson plan, a lot of the teaching stuff, but sometimes it not suit for our student. But the teaching packet that I would like to present to all of you today, it can help you. So next slide, please. Yes, as I told you that we can, as the quote on this presentation, it said that teacher is not a person who only tell knowledge for a student, but they can be a change agent for the society. Miss Carson, please tell me. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဆရာမများကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုဘုသူတမျှဝေပေးတဲ့သူများသာမကပဲကျောင်းသူကျောင်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ရှင့် back to the trainer. Okay, thank you. Like the photo on the slide, like the environmental problem, but we are teacher, right? We are not really conservationist activists or environmental engineer who can invent the innovation for the world. But as a role of teacher, we can help the world better by educate our student. Okay, so do we need to translate or not? Well, I think it's okay. That's okay, yeah, because I try to speak clearly, and I have listened that many teachers today can speak English very well. You can type very quickly. That is so great. Yeah. And our teaching packet called West Hero Reduce to Zero. This is our teaching packet. In our teaching packet, we aim to educate 1 million people to know in three core pillars we have. The first core pillar we have is recycling, that we have to let our students know. The second one about zero waste. And the last one about circular economy. This is for the higher education, maybe in grade 9 to 12 or in university level. This is 3 core pillars for our teaching packet that include in our lesson plan. Please, Miss. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အနေနဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ3ခုပါဝင်ပါတယ်ရှင်ပထမတစ်ခုကတော့အမှိုက်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအမှိုက်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အမှိုက်များ short ချခြင်းအမှိုက်ထွက်တဲ့ဟာကို short ချမယ်တတိယအကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ3ခုပါဝင်ပါတယ်ရှင် Back to the trainer. Yeah, thank you so much. And moreover, in our teaching packet, we do have the teaching note to help you when you want to teach your student. You can look at the teaching note. They will give you a description how to teach your student or some example that you can give to your student too. It's very easy to access, and don't be worried if some school don't have the internet or the stable internet. You can download it before uses in your classroom too. And yeah, please, thank you. Sorry. Okay, ကျမတို့အနေနဲ့အခုပေးထားတဲ့ lesson တွေကို internet ကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင် Back to the trainer. Thank you. Thank you, Miss Carson. Mr. Suthon, the next slide, please. Yes, we're gonna see how can we access to our teaching packet. It is on the website. You can download it. You can access to it. westheroeducation.com. Yeah, this is our website. And when you access to our website, you will see the free lesson plan, free teaching media, or any knowledge about teaching environment that you can access it.
without any doubt. And before we access to our website, I would like all of you to see more detail. In our teaching packet, we have 19 lesson package, and the lesson packet have 3 levels. B is basic, I intermediate, and A advanced from kindergarten to the student in grade 12 and also university level. And in our lesson plan, I reviewed the lesson plan before now, and I see one thing that the content across the lesson plan has 3 key aspects. The first one is about problem, solution, and value. This is appear inside the lesson plan structure. So that means our teaching packet can support students to decide their thinking ability, to enhance students to have a creative thinking too. Please, Ms. Tathin. Okay, tomorrow night teaching package မှာ lesson သင်ခန်းစာ19ခုပါဝင်ပါတယ်ရှင့်သင်ခန်းစာ19ခု level 3ခုခွဲထားပါတယ်ရှင့် basic intermediate and advanced ဆိုပြီးတော့ lesson 3ခုခွဲထားပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေရဲ့အဓိက area 3ခုကတော့ပြဿနာတွေကိုရှာမယ်ဖြေရှင်းမယ်ပြီးတော့အဲ့ရထွက်လာတဲ့ရလာတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီ lesson တွေကို online ရလဲလွယ်နှစ်တကူ download ဆွဲပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ရှင့် back to the trainer. Yes, thank you. Next slide, please. And if you want to know what are the objectives of each level about this handout, will show you the main objective of each lesson in 6 levels. For example, the next one, please. Lesson 1 as a kindergarten to grade 2 level, right? The beginning lesson is about introduction to recycling. It covers the important recycling. Then, if you teach at a level, just find what level you are in and choose it. Please, Ms. Tassin. Okay. ကိုနဲ့တင့်တော်ရဲ့ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့တင့်တော်ရဲ့ level ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ level အဆင့်1အဆင့်2အဆင့်3ဆိုပြီးတော့တင့်တော်ရဲ့ level ရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ရှင် level 1မှာကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဘယ်လိုဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recycle လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင် level 2ကတော့ beginner သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ recycle လုပ်လို့ရတယ် recycle လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ recycle လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘယ်စီကိုသွားမှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတောင်းဝင်ပါတယ် advanced lesson နည်းနည်းပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recycling ကနေပြီးတော့ဘာတွေပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်ရှင့်အဆင့်3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလည်း beginner lesson မှာပဲရှင်ဒါတော့ grade 6 to 8ကျောင်းသားတွေအတွက်သုံးလို့ရပါတယ် level 2ကတော့ grade 3 to 5ကလေးတွေအတွက်ပါ level 1ကတော့pre-KG ကလေးတွေအတွက်နဲ့ pre-KG ကနေ grade 2ကလေးတွေအတွက်ပါရှင်ကျွန်တော် level 3ကိုပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် level 3ကတော့အမိုက်တွေကနောက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေအထိသွားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် intermediate lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့waste hero history တခုကိုလည်းရှင်းပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး advanced lesson in level 3ရဲ့နောက်ဆုံး lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ waste audit ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် thank you back to Miss Kang. Thank you so much. And next one is time for activity Kahoot game. Have you ever played this website before? Kahoot.it. Okay. If someone has a chance, oh, okay. Someone say yes. You use this one before with your student, right? Do they love it? Kahoot. Okay. So if you're ready, could you please prepare your mobile phone and access to Kahoot.it. And then you will see the screen like this, and I will give you a game pin. Yes, ဆရာမများရှင် Kahoot game ဆော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးနဲ့ဆော့လဲရပါတယ်ရှင်ခု game pin လေးပေးgame pin လေးရိုက်ထည့်လိုက်ရပါပြီရှင်ဒါမှမဟုတ်လဲ Fiverr ကနေပြီးတော့အဲ့မှာပေးထားတဲ့link ကို sorry QR code ကိုလည်း scan ဖတ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ရှင် Okay, Kahoot.it and the technical team send you the link via the chat box already. You can access from our chat box too.
And then when you access to the website, you will see the screen of the Kahoot, the IT that it will show you the game pin, and then you have to enter the game pin in that box. But wait for a minute, please. Okay. Please enter the game pin 88000674 and change the name to play the game. Open it, the first one. But if someone cannot access to kahoot.it, you can join our activity by answer the question by typing number 1, 2, 3, or 4 in the chat box. Or if some participant joining with us via the YouTube, you just give us a comment by answer the question 1, 2, 3, or 4. It is okay because we just want to play the game together to wrap up by using this activity. Okay, now we have 19 players in our Kahoot. Okay, 20. Okay, 20 of you. Okay, that's okay. And is there anyone else? Just no. Okay, maybe 20 is okay. If you are ready, I would like to start our game by count 1, 2, 3, and go to the question. Which one is the core pillar of the lesson? You can help me to translate, maybe. 30 seconds for one item. Yes, the answer is pollution. So we're gonna see who answered this one right. Who is the first one in the scoreboard? Teacher PHT is the first one in this item. Okay, let's see the next one. Question number 2. How many lesson package? In the chat box. Thank you. The answer is 19 lesson packet. Who is the first rank in this item? Let's see. Wow, still be teacher PHT, you are still be the winner of our 2 items. Next one, please. The last one. Just only 3 for today. The last one. Which one is a correct website URL? Oh, okay. westheroeducation.com. So we're gonna see who is the winner of our game. Who's gonna be the winner? The winner is
Teacher Nanda, congratulations. Teacher PHP, congratulations. Teacher Kim, Teacher Max CEO, and Teacher GD, and all of you. And thank you so much for all of you to joining with us. And Teacher Nanda, are you here with us via the Zoom now? Thank you so much. Teacher Nanda. Hello, Teacher Nanda. Are you here? teacher ဆရာမနန္ဒာဆိုဘယ်သူလဲမသိဘူးရှင့်ဒီမှာရှိပါလားရှင့် Nanda, ဟုတ်ကဲ့ sawadika. Mingalaba. မင်္ဂလာပါ Yeah, congratulations. And this is the first time that you use this game. You play this game. ဆရာမဒါဒီ game ဆိုတာပထမအဆုံးချိန်ပါလားရှင့် ဟုတ်ရှင် Oh no she said ဟုတ် it's not the first time Oh, okay. You use it in your classroom, right? And what level are you teaching in your school? ဆရာမဘယ်အတန်းကိုသင်တာလဲမသိဘူးရှင့် ဟုတ် grade 1ပါရှင် she's teaching grade 1 Grade 1. Oh, one, Okay. grade 1. Small children. That's so cute, right? Okay, they would like to love this game so much. Okay, thank you for all of you for joining our game. And now I hope that you already seen about the detail of our teaching packet. And then Mr. Suthon will tell you how to use this website clearly and very, very easy. Mr. Suthon, are you ready to let all of our teacher to access to our website? Are you ready? Yes, I'm ready. Hello, everyone. My name is Suthon Phomri. I'm a supervisor from Rayong Primary Educational Service Area Office 2 in the east of Thailand. And my section is about the West Hero Education website. Let me share the screen, please. Can you see the website, right? Can you see the slide? Okay. And the screen, not website. Okay, sorry. Okay, and my section is about walk through the website and West Hero Education. WestHeroEducation.com is a free global education program which your student can learn about recycling fundamentals, creating zero waste, and building the circular economy, created by experts and educators together. Ms. Tyson, could you please? Where's Hero Education ရဲ့ website ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးပြရှိရဲ့ပညာရေးwebsite ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါက free ရဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ရှင် recycling ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမိုက်ဘယ်လိုခွဲခြားစွန့်ပစ်ရမလဲအမိုက်နည်းနိုင်ညနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနဲ့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီ website မှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Back to the trainer Mr. Suthon. Yes. Thank you. In this website with all the lessons, the pictures on your left hand is the homepage with promo video. You can click download for free lessons to navigate to the lesson library sections with all the lessons. And the second image on the right is the lesson library where you can download lessons free. Find the appropriate level for your class and select one of the lessons under each level, beginner, intermediate, advanced, and click the language icon to pick one of the 5 language versions. Ms. Tasin, could you please? ကျမတို့အခုဘယ်ဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံကအဲ့ဒီ website ရဲ့ homepage ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ညာဘက်က lesson library section ကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်အမှ free lesson သင်ခန်းစာတွေပေးထားပါတယ်ရှင်အမှကိုကျောင်းသားနဲ့တင်တော်တဲ့ lesson ကိုသင်ခန်းစာကိုပေးပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့ကတော့အဲ့မှာ5ခုပေးထားပါတယ်အဲ့5ခုမှာကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုပေးပြီးတော့တင် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ Back to Mr. Suthon. Thank you. And after you have downloaded it, in each file it starts with the topic slides. You can see the name of the topic labeled. And at your screen, this is the topic is waste leakage in the environment, level 3 beginner lessons. And in each file,
it starts with a topic slide. You can see the name of the topic and the level. And this is the lesson prep and curriculum alignment. It shows you what should you can prepare for your class and how to review and refresh your student for the knowledge. Ms. Tassin, could you please? Okay, ကျမတို့အခု lesson preparation slide ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် topic slide မှာ topic သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးထားပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့တက်တော်ရဲ့ level ကိုရေးခိုင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဘယ်လိုကျောင်းသားတွေနဲ့တက်တော်ရဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင် Okay, back to Mr. Sutok. Thank you. And this is a prep and curriculum alignment too. This is the key learning outcome and curriculum alignment. And this is the lesson plans. It's showing you about teaching steps. And the last, the preparing the PowerPoint slide. You can this slide is show you how can you prepare to use the PowerPoint for your class. And the pictures on your right hand, you can see that in every PowerPoint there are like a note you can read for your class. Okay, Ms. Tassin, could you please? Okay, ကျမတို့အခု lesson teaching steps တွေကိုအဲ့ဒီ PowerPoint slide ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့recycling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသင်တဲ့အချိန်မှာ lesson plan ကိုတင်ခန်းစာအကျဉ်းရေးဆက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ teaching steps အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်သင်ခန်းစာသင်ကြားပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ PowerPoint presentation လုပ်ဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့မှာညာဘက်ကလေးမှာမြင်နေရတဲ့ဟာက PowerPoint ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ resource ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင် Back to the trainer. And now we are going to the westheroeducation.com. And this is the website for the westheroeducation.com. And this is a Thai version. You can change it into English version. And can you remember that I told you that you can click on the download free lessons and the website will navigate you to the lesson library. Select the level that you teach your student. For example, if you teach the level 2 grade 3 to 5 student, click it and you select the appropriate topic for your class. For example, this is the beginner lesson, recyclable, non-recyclables, and potential recyclables. And click the language version do you want. For example, if you want the English version, you can click the PowerPoint, PDF, or the worksheet for download the lesson. For example, I will choose the PDF version. And you can use this the PDF to teach in your class. Ms. Tassin, can you please? Okay, ကျမတို့အဲ့ဒီ website ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် lesson library ကိုတွားပြီးတော့ download free lesson ဆိုမှာဒီစုံကျမတို့ language ကိုလည်းရေးလို့ရပါတယ် download free lesson ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် lesson တွေကိုကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းသား level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင် Okay, download ဆွဲပြီးတော့ download ကိုလည်းပုံစံ3မျိုးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင် PowerPoint version နဲ့နောက် PDF version နဲ့နောက်တစ်ခုက worksheet version နဲ့3မျိုးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင် Okay, back to trainer. Okay, next you going to see Ms. Pompimon about the walk through the lesson section. Please welcome Ms. Pompimon. Okay, thank you, Mr. Suton. So, good morning, everyone. My name is Kim, and I will walk you through the lesson. The lessons we are going through together today is the lesson from level 3, which is suitable for grade 6 to 8 for beginners level, which is about recycling and making a waste hero project. You're going to share in my session. You're going to share your ideas and experience about recycling. So. I hope you guys are ready. So next slide, please. Okay. When you click on the website, you will see the web page that look like this. I picked the level 3
which is suitable for 6 to 8 graders. You can see that the lessons duration is 45 to 60 minutes, and there are 3 steps to follow. It's very easy and simple. So Miss Tasin, can you please translate, please? Okay ကျမတို့အခု lesson တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် lesson ကိုရေးထားတာ level 3ကိုရေးထားပါတယ်ရှင်grade 6 to 8ကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးဒီ lesson 3ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုး recycle လုပ်ရမလဲ waste hero project မှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမချက်အနေနဲ့အခုဒီ lesson ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီ discussion မှာကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ idea တွေ knowledge တွေပုဒ်တုတတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ lesson ကတော့45မိနစ်ကနေမိနစ်60အထိဆွဲထားတဲ့ lesson plan ဖြစ်ပါတယ်ရှင် yes back to Miss Kim Okay, thank you. You can see that the lessons from the website is very friendly and very easy to follow and adapt to your class. So, and also tell you step by step. Okay, for example, step 1, you can see that it gives you an explanation of how to do and follow, like introduce the lesson to your students by asking their knowledge of what can and cannot be recycled. And you can print out the yes no handout and also give some ideas of questions of asking your students. You can see there are few questions followed in step 1. For example, do you recycle? What can be recycled? What cannot be recycled? You can ask all of these questions or you can choose a few questions. It depends on the level of your students. Okay, Ms. Tasin, please. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုဒီပထမဆုံးဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesson တွေကနောက်ကနေလိုက်လို့ရလွယ်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးrecycling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစပြီးမိတ်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့မှာ worksheet ကိုလည်းhandout ကိုလည်း print ထုတ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးပြီးတော့လည်းစပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ရှင် back to Miss Kim Thank you. And let's see for step 2. Step 2 is introduce the concept of waste leakage to the ocean and then create a discussion about it by using provided slides, which the slides is on the PowerPoint version on the website. Okay, Ms. Tasin, please. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အစင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ mic တွေကဘယ်လိုမျိုးဘယ်ထိရောက်သွားလဲလောက်သမုတ်တရားအထိရောက်သွားတဲ့ဟာကိုအစစ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့သမုတ်ပင်သမုတ်တရားနာမနေရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးပင်သမုတ်တရားအထိစီးဆင်းသွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ slide ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် visual အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim Thank you. The advantages of using the PowerPoint version is that the displayed slides will give you some explanation on each slide, so you can use that explanation to explain it to your students. Yeah, Ms. Tasin, please. PowerPoint slide ကိုသုံးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းကျောင်းသားတွေကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ထိမိမိရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim Thank you. Okay, let's see the last step, step number 3. Okay, this one is let the students create a waste hero, which is a superhero, like a drawing or creating a superhero project. Okay, now I think you can see a picture of how to use the lesson plan. So I think here is the time to adapt the lesson to the real practice in class. Okay, next slide, please. Okay, so I just want to check up with you that you're ready to join the activity. So if you're ready, just show me a thumb up, your smile, or sending a smiling emoji through the chat box, please. Okay, all right, thank you. I think everybody is ready to join the activity. Okay, next slide, please. Okay, before we joining the activity, I have a few steps for you when you
sharing your ideas, experience. Okay. Step 1, just type your name in short, like a short name, which is easy to call. And then step 2, just type your opinion or ideas through chat box. And I will call like a few persons to speak out and share your ideas. Meet Tasin, Okay, please. ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးမဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းနာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါရှင်ဒုတိယအချက်ကတော့ကိုပေးစတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးစာချက်ကလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့so Miss Kim အနေနဲ့လည်းသူရွေးပြီးတော့ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် back to Miss Kim. All right, thank you. Next slide, please. Okay, for doing this activity, I take it from the website. You can have your student print it out, or you can use the PowerPoint version and share it on your TV screen. This activity is called Yes No Handout, which is about recycling things. Okay. So before we get to that activity, I would like to hear your opinion, which is I take the step from the step 1 from lesson plan, which is asking your student first. Okay. Do you recycle and what can be recycled? So I took 2 questions from the slides. Okay, Miss Tasin, please. Okay, အခုဒါပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒါစပြီးတော့ warming up လုပ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီးတော့တန်းထဲမှာလည်းစတင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ yes back to Miss Kim. All right, thank you very much. So you can share your idea through chat box. First question is, do you recycle? You can just like yes or no, something like that. Okay, let me check the chat box. တစမကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးစာချက်ကို chat box မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Okay, you can share like yes or no. Do you recycle at home? Oh yes, teacher Pua said yes. Okay, and Miss Suman says that many people say yes. Okay. Yeah, a lot of people say yes, they recycle things at home. So the next question I would like to know more is what can be recycled? Okay, what do you recycle? Okay, teacher Dao say that his school is basic education high school and he's a primary school teacher. Many teachers say recycle like plastic, bottles, glass, jars, metal, cardboard. Yeah. Yes, very interesting. Yes, okay, thank you very much for sharing. Yeah, many people say bottles, cans, paper, and cardboard. Yes, plastic bag. Oh, interesting, plastic bag. Okay, let's move to another activity. Okay, next slide, please. All right. This activity is called Get Snow Handout. You can print the handout or you can show the screen in your class. Okay, for sharing your answer, I would like you to use emoji, a smiley one for yes, and a sad face for no answer. Meet Miss Tasin, please. ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ activities ကိုလုပ်မဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ yes ဆိုရင် emoji လေး no ဆိုရင် emoji အသုံးပြုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ yes no မရေးဘဲနဲ့ emoji လေးသုံးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim. Thank you. Okay, next slide, please. Okay, you can see that on the website, on the PowerPoint version, you see 13 pictures for using in the class, but today I will pick only 5 pictures for you to do the activity. All right. By doing this activity, you can like say the picture one by one and have your student draw the line to yes or no answer, and then give a correct answer at the end. Okay. Miss Tasin, please. ဟုတ်ကဲ့ဒီ slide ကကြတော့ဒီဟာက recycle လုပ်လို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာကိုကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အဖြေ yes no နဲ့အဖြေရှာလို့ရ slide ဖြစ်ပါရှင်အခုလောလောဆယ်ဒီ activity သင်ခန်းစာဒီ activity မှာတော့ကျမတို့ picture 5 ခုကိုယူပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim. Okay, thank you. Next slide, please.
All right, we're going to adapt the activity, okay, to this session. The first one is plastic bag. What do you think this can be recycled or cannot be recycled? Okay, a smiling for yes and a sad face for no. All right, okay, let me check the chat box. Many people say yes and some say no. Okay, a lot of say no. No and yes, like a mixed answer. All right. A lot of no. Okay, and a sad face. All right, let's check the answer. Okay, this one cannot be recycled. But when you use the PowerPoint version, there are some explanation at on the slide too. You can use that. Okay, Miss Tassin, please explain a little bit Okay, for me, please. ဒီ plastic bag ကဟုတ်ပါတယ် recycle လုပ်လို့မရပါဘူးရှင်တကယ်လို့ PowerPoint နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအဲ့မှာရှင်းတခြားရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့မှာ data detail ပတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင် back to Miss Kim. Okay, thank you. Next slide, please. Okay, let's see what's next. All right, this one, cardboard box. What do you think about this? Can it be recycled or can it not be recycled? Many people say like yes. Okay, a smiling face coming up. All right. I think everybody is like going for yes answer. Yeah, for me, I'm going for yes answer too. All right. Okay, I like your emoji. So cute. All right, let's check the answer. Okay, Mr. Sutton, can you show? The answer is yes. Okay. All right, let's move to picture number 3. Okay, this one. I think everybody know answer for this one. PET plastic bottle. PET plastic bottle. What do you think about this? Okay. A lot of yes coming up. Nice. Yeah. I would like to ask some teacher here about their opinion. Okay. Teacher Win Mar, are you here with us? Win Mar, can you turn on your microphone and say your answer, please? ဆီယမတော်ဝင်းဝင်းပါရှင်ကြားရပါလားမသိဘူးရှင် Hello ဒီချက်တော်ဝင်းဝင်းပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲပါဒီချက်ဒါလေးက recycle လုပ်လို့ရမရလေးဒီချက် yes ပါမ yes ပါ Yeah. Yes. What is your answer for this one? She said yes. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. Let's show the Yes. answer, please. It can be Mr. recycled. Sutton. Okay. thank you ပါ Thank you. Okay, teacher Kuo, can you show me the answer, please? Yes, this one is for yes. Okay, picture number 4, please. Okay, toys. What do you think about toys? Can toys be recycled or cannot be recycled? Teacher Tata Bai said no. Teacher Samui said, let's see, say no, I think. Yeah, many people said no, cannot be recycled. The trainer said depends on material, but she thinks it's for no. Okay, for me, I think it's no too. Okay, let's see the answer. Yeah, toys cannot be recycled because some material cannot be recycled. But actually, it probably depends on the material, I think. All right. Okay, the last one, number 5. Juice box. What do you think about this? Juice box. I think it is quite complexity. Like it also have paper, but in some parts it also have other material which cannot be recycled. What about the whole juice box?
Okay, I see the answer goes for no's. Go for a lot of no's and some yes. Okay, let's see the answer, please. Okay, for juice box, it cannot be recycled because I think the inside of the juice box is have like I'm not sure what it's called, but it's like the silver things inside, which is aluminum or foil or something, which cannot be recycled. Okay. Okay, I suggested you to use a PowerPoint version, so it have some explanation below in each slides. Okay, Miss Tasin, can you help me, please? ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒါကိုကလေးတွေစီမှာတင်တဲ့ကလေးတွေကိုတင်တဲ့အချိန်မှာ PowerPoint ကိုသုံးပေးဖို့ပို့ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ PowerPoint ရဲ့အောက်မှာသူရဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ explanation ရှင်းပြချက်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးရှင်းလင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Back to Miss Kim. Thank you. Okay, now it's time to check the answers. Okay, as the whole class, when you in the classroom, you can just use the computer and click your mouse and it will show you the red lights. It's go to the correct answer. Okay, Mr. Tone, can you show me how to do it, please? Yeah, just click on your mouse and the red light will show the correct answer. Yeah, and then you can explain more to your student a little bit. Okay, thank you very much. Next slide, please. All right. Okay, on these slides, when you see the picture, I would like to I would like to know your idea on this picture. As we know that in some parts of our world, people already practice recycling, but in some parts of the world, still not. So you can see that the picture like this happens like many places around our world. Now I would like to hear your opinion on this picture. Okay, Miss Tasin, please. ဟုတ်ကဲ့ဒီတပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတချို့နေရာတွေမှာလည်း recycling ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ကျင့်သုံးနေကြပါပြီတချို့နေရာမှာလည်းဥထက်ကျင့်သုံးဖို့လိုနေပါသေးတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလိုရှိပါလဲရှင် chat box မှာရေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim. Thank you very much. I see a lot of teachers say plastic pollution, pollution, a lot of pollution, and air pollution. So I would like to hear, some opinion from you guys. Teacher Win Mar, I saw 2 comments from teacher Win Mar. Said air pollution and water pollution. So I would like to hear the opinion from the teacher. Please, can you turn on your microphone, please? Teacher တော်ဝင်းဝင်းပါရှင် microphone လေးဖွင့်ပေးပါရှင်မဖွင့်တော့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ teacher ဘယ်လိုဒီတပ်ပုံဘယ်လိုထင်ပါလဲရှင်ညီမတို့လေဒီမှာ plastic တွေပေါ့နော်ဟိုကမ်းခြေဘက်မှာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ညီမတို့ air pollution water pollution လို့ထင်ပါတယ်ရှင် Okay. The plastic waste is thrown around on the coastal area. So in that case, she thought it happened. It's triggered water pollution and air pollution. Oh, thank you very much. Yeah, that's right. Plastic are thrown like at the beach, and then it's created air pollution, also water pollution. Thank you very much. So I would like to hear one more person. So let me check through the chat box first. Okay, I'm not sure if I will pronounce your name correct. Miss Fotatway. Yeah, Fotatway. Can you turn on your microphones and share your opinion, please? She said we must try to use it and encourage everybody to participate. Yeah. This picture is very pollution. So I must try. We must try cleaning other country. Maybe she wanted to say must participate in that kind of like
campaign to reduce or to lessen the pollution in our environment. Okay. Yes. Like to promote some campaigns. Yes, Okay. kind of like that. Yeah. Participating in Yeah, yes. thank you very much. Thank you And very much. I see the comments from Dr. I'm not sure how to pronounce the name. Dr. Mien Tusa. Yes. Yes. Okay. Dr. Mien Tusa, can you please turn on your microphone, please? Yes. Okay, the doctor said by improving our recycling habits, we can help keep the environment clean and preserve our natural resources. Yes. Yeah. We have to be. I'm going to take time a little bit on reading some comments because I see a lot of useful comments here. Teacher Pan Twin said, water pollution and plastic pollution, not only the organization, but also the government need to participate in recycling projects. If so, pollution will be reduced in the future all over the world. Yeah, I absolutely agree on this one. And teacher Monosol said, all the waste produced by humans that has not been managed in an appropriate way so that it is not reintroduced into the environment. Yes, okay, thank you very much for sharing your idea. Okay, now we are going to see how this become an wet ocean. Okay, next slide, please. All right, you will see that in some part of our world, there are the place called wet ocean wet, something like that. Okay, let's see how it's become ocean wet. Next slide, please. Okay, this is the infographic to showing how the waste leakage gets into the ocean. Okay, it's happened when our waste does not get recycled and then it's entered or not entered to the landfill and then leak into our natural environment. Okay, Ms. Tassin, can you please translate, please? Okay. Well ကျမတို့ရဲ့အခုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင် recycle ပြန်မလုပ်ဘဲနဲ့landfill ကိုရောက်တဲ့ဟာကလည်းရောက်တယ် landfill ဆိုတာကျမတို့အမှိုက်စွန့်ပစ်တဲ့စုပုံတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ဟာလည်းရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ရနေမှာတစ်စစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်စဉ်စီဖြတ်ပြီးတော့သမုတ်တရားရဲ့စီကိုဒီ plastic တွေရော waste တွေရောအကုန်လုံးရောပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့waste ocean ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါ်လာတာပါရှင့် Okay back to Miss Kim Thank you very much. Next slide, please. Okay, next slide, please. Okay, when you teach like kindergarten or primary levels, we don't have to say like big words or make it complex for them. We can use a simple explanation, which you can use from the PowerPoint on the website. There are 6 steps from I would just say like there are 6 steps to create waste ocean, like the waste on the land get into the ocean. Okay, let's see step 1 to step 6. Okay, step 1, like people leave waste on the ground or it falls from the trash bin, and then when it rains, waste flows into strong drains. You can explain to your student like this, like use the simple words, make it simple and easy for them to understand the concept. Okay, Miss Tassin, please. Okay ကျမတို့ကလေးတွေကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာsimple language ဘယ်လိုပြောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြလို့ရပါတယ်ရှင်းတော့အဆင့်6ဆင့်ရှိပါတယ် waste ocean ဖြစ်တဲ့အဆင့်6ဆင့်ပထမအဆင့်ကတော့ကျမတို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဟာအမှိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးအမှိုက်ပုံးကနေရှန်ထွက်လာမယ်ရှန်ထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်မိုးရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကမြောင်းတွေချောင်းတွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ Okay back to Miss Kim Thank you. Next slide, please. Okay, and then step 3, the storm drain feeds into local waterways. And step 4, those waterways then feed into local rivers, like to local waterways and then local rivers. Okay,
Miss ဟုတ်ကဲ့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းမြေမြောင်းမြေတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ရေစီးရေတော့အလားရှိတဲ့နေရာတွေကိုအဲ့ဒီဟာဒီ waste တွေကအမိုက်တွေကရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရနေပြီးတော့မြစ်တွေတွေကိုတစ်ဆင့်စီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ back to Miss Kim Okay, next slide, please. Okay, and step 5 and 6 is the final step. Like number 5, the river flow into the ocean, and then 6, the ocean currents send waves around the world and create waves islands or waves ocean. ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်အချက်5အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီမြစ်တွေချောင်းမြစ်တွေထဲကနေစီးဆင်းသွားတဲ့waste တွေအဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာတွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်တွေကတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းကမှတစ်ဆင့်သမုဒ္ဒရာအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့waste island ဆိုပြီးတော့ကျွန်းတွေ waste တွေနဲ့စုစည်းထားတဲ့ကျွန်းတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် back to Miss Kim Thank you. You can see that the infographic is very useful. You can use this to explain to your student. They will understand it more clearly and understand it more deeply about how the harmful of waste is if it not be recycled. Yeah, Ms. Tatsin, please. ကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအခုလိုဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့စာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်မှုပို့ပြီးတော့အမြတ်ဆန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ပို့မြင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင် back to Miss Kim Thank you. So I encourage all of you guys to check out the website and download the lessons and bring it in practice to your class. All right. Yeah. Okay. Now, next slide, please. Okay. So now we know that the waste can like harm to our world. So let's take a little bit of time now to think of how to prevent the waste into the ocean. Okay, I would like to give you a few minutes to type your opinions, and then I would like to call a few person of you to turn on your microphone and then share your ideas. Meet Tasin, please. ဆရာမတို့အခုocean သမုဒ္ဒရာတွေကိုအမိုက်တွေဘယ်လိုမျိုးရောက်သွားလဲဆိုတာရောက်သွားတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးတားဆီးမလဲဆိုတာကိုကျမတို့အတူတကွစဉ်းစားကြမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမတို့ရဲ့အထင်ကြီးစားချက်လေးတွေကို chat box ထဲမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှဒီဘက်က trainer ကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ကို2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ opinion လေးတွေ share ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် back to Miss Kim Thank you very much. So while we are waiting for the teachers to sharing their idea through chat box, I would like to ask Teacher Brang and Teacher Kuat on how they prevent the waste into the ocean in Thailand. All right. Teacher Brang, are you ready? Yes. Okay. Yes, For okay. to give you a question. For my opinion, as my daily life, I try to use the bag instead of the plastic, or I try to use my private tumbler. That I just start from myself, so that. Okay. Yeah, thank you very much for sharing. Thank you very much. Okay, Mr. Sukton or Teacher Kuat, can you please share your own experience on how to prevent waste into the ocean, please? The way to prevent the waste into the ocean for me is stop using the plastic bag because in my hometown there are a lot of the beautiful beach and the plastic bag is one of the problem in my hometown in my province. So the easy way to stop it is for me is stop using the plastic bag. Thank you very much for sharing. Okay, so I'm going to read out some comments through chat box. Okay, there are a lot of interesting comment here. The teacher said, I will teach you how to abandon people. Okay, and some said we can prevent waste into the ocean by using the following preventions. First, we should throw away the waste into the dustbin. We can use less plastic bag and recycle waste. Yeah, that's very good idea. Thank you. And a lot of people say recycling
throw the rubbish in. Do not throw the rubbish into the ground. All right, and reduce our use of plastic use. Very good. All right, thank you very much. So I'm going to randomly call some people here. Teacher Nada Halim, can you please turn on your microphone, please? Nada Ling. Okay. Do I pronounce name correctly? Teacher Nanda Lang. Oh, okay. Thank you for helping me. Okay, can you please share your idea on how to prevent the waste into the ocean, please? သမုတ်တရားတွေအမိုက်တင်ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုများ prevent လုပ်လဲဆိုတော့ အဲ့လိုplastic အိတ်ကိုshort ချမယ်ပေါ့ plastic သုံးတာကို short ချမယ် plastic ကိုတက်နိုင်သမျှမသုံးဘဲနေမယ်ပေါ့သူ့အစားကိုတခြားပစ္စည်းတွေသုံးမယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် plastic ကိုမသုံးဘဲနေမယ်ပေါ့ပြီးအမိုက်ကိုလည်းစနစ်တကျဆွန့်ပစ်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ yes Okay, okay, she said reducing the use of plastic bags as far as she can, and she would will actually she also point out that waste management system, and she would throw the rubbish and waste in a careful manner, we're using best practice. Oh, okay. Thank you very much. Thank you. All right. Okay, one more person on this session. All right, I'm going to randomly choose again. Okay, teacher Sir Mo. Am I Teacher So Mo Yi? Yes, teacher. Yes. Okay. Can you please share your opinion, please? Yeah, actually, today's world we can avoid using the plastic in our daily life, but we have to do it because plastic is totally polluting our world and is destroying our ecosystem and our entire world. So we have to do it as much as we can. So I like to suggest to practice the concept of refuse, rethink, reduce, reuse, and recycle. Because in our daily life, some of our choice can be refused or refusable, like when we go to the restaurant and they usually give us a plastic straw to enjoy our drink or something like it. So in the time we have to refuse to use such plastics. And then if you can refuse, you have to rethink it because you better have some option instead of using or instead of generating such more plastic in your daily life. So you have to rethink it. And after you rethink and you've just found it, you can avoid and you have to use it. So remember, we have to reduce the amount of generating plastic waste. And then we have to reuse our plastics again and again. And after many times of reusing, it can be like a deteriorated or like unusable. So even at a time, we can throw it away, or we can throw it in our nearby river or like a dumping site or like a landfill. We better send it to the recycling or the plastic recycling plant, something like it. So doing by that, we can protect and preserve our nature environment. That's my opinion. Thank you. Thank you so much for sharing. I like your concept. It's called 5R, which is refuse, rethink, reduce, reuse, and recycle. Thank you so much. And I see that you're really concerned about recycling and environment. That like every step need to start from ourselves and then make a big change in our world. Thank you so much for sharing. Yes. Okay. So this is like just a concept to teach your student in kindergarten level to primary level. So you can see that the discussions or the activity are not difficult. You can adjust it to the level of your student. So this is some part of the activity from the website. So you can just pick the lessons, the level that suit to your student. All right. So now I think you're really
you're really into the environment now. So I would like you to welcome Mr. Stone again. So he's going to share his session about how to practice recycling in Thailand and also give you practical ideas on how to do it. Please welcome Mr. Suton again. Thank you very much. Hello, back to see me again. Okay, let me share the slide. And this section is about the sharing the zero waste experience. I will share about the activity from the school and community activity on zero waste from Ban Chalerm Suk School. Ban Chalerm Suk School is located in Rayong province, in the east of Thailand. This school has the best practice about the zero waste. So I want to share the zero waste project from Ban Chalerm Suk School. Ms. Tarsin, could you please? Okay, ကျမတို့အခုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တစ်ခုကတောင် What's the name of the province again? I mean, the name of the Okay. province. Okay, and this section is from Ban Chalerm Suk School in Ban Rayong Chalerm province. Suk School. Okay. Yep. အဲ့ကျောင်းကနေ sorry. ကျောင်းမှာpractice ပြုလုပ်တဲ့activity ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Back to the trainer. Yep. And in this school, there are several learning stations about the zero waste. The school get the cooperation from Wangwa municipality for creating the zero waste learning stations in the school. Ms. Tassin, could you please? အခုကျောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျောင်းထဲမှာကျမတို့zero waste ပေါ့နော်အမှိုက်လုံးဝမရှိအောင် practice ပြုလုပ်တဲ့ learning sections ဆိုတာ station ခုခုရှိပါတယ်ရှင်အဲ့နေရာခုခုမှာဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်သွားရဆိုတာကိုပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Back to the trainer. And the stations are the waste sorting station, products from the waste station, the fertilizer compost station, organic farm station, waste bank station, bio-fermented water station, and green corn station. Okay, ကျမတို့ပထမstation အဲ့ဒီခုနေရာခုကတော့ပထမဆုံးအမိုက်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားလဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမိုက်ကထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ fertilizer compost ဆိုတဲ့ fertilizer compost အမိုက်တွေကို compost ပြန်လုပ်တဲ့နေရာရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်organic farm ပေါ့နော်ဟို site ပြိုးတဲ့နေရာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ waste bank station ပေါ့waste bank station ကကျမတို့အမိုက်တွေစုပုံပြစ်တဲ့နေရာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ bio-fermented water station ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ green corn station လို့ခေါ်တဲ့နေရာဆိုနေရာခုနှစ်ခုအနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင့် Back to the trainer. Okay, and here we are at the first station, the fertilizers compost station. Every morning, cleaning around the school is one of the teachers and students' duty. And there are a lot of trees in this school. So student has to collect the dry leaf or glass in the school area to put it in the store under the tree. Instead of burning or throwing them away, then the student use the fertilizer compost in the organic farm station. Ms. Tassin, could you please? Okay. ဒီ fertilizer compost ပြန်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တိုင်းဆရာမများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့တရွက်6တွေကိုမိရှို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေဩဇာအနေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့တပင်ရဲ့ပေးနာမှာသွားပြီးစုပုံနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Back to the trainer. And the second station is the bio-fermented water station. Most of the students' family in this school are the farmer. They do the pineapple farm, the ram farm, or another fruit farm. This station, the student can learn how to make the bio-fermented water by using all that fruit.
molasses, and water. They can use the bio-fermented water in the organic farm, the restroom, or in the green corn station. Ms. Tassin, could you please? ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အချင်းတဘာဝအတိုင်းအချင်းဖောက်တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာကသူကအခုထွက်လာတဲ့တော်တော်များများဒီ province မှာတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေကျောင်းမိသားစုကလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် invest အသုံးဝင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ back to Mr. Super Thank you. And this is the third station, the green corn station. But from the picture number 3, you can see the black tank. But green is mean right a good environment in the school. The green corn station is about in the Banjalan Suk school there are 8 classes. So every day there are many food waste in the school. After lunchtime, the class leader will collect the waste food from the class member to put it in the tank. The student can learn about how to digesting the waste foods by the solar. Ms. Tassin, could you please? အခုကဒီ green corn station ကကြာတော့ကျမတို့အခုအစားအသောက်တွေစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့food waste ကိုအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ပုံးလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုထားပြီးတော့ဗောနော် solar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် back to Mr. Sutop Thank you. And the fourth station is the organic farm station. This station, the student can learn how to plant the vegetables, collecting, packaging, and selling them. The student can use the fertilizers compost from the first station and the bio-fermented water from the station 2 for growing up the vegetables. Ms. Tassin, could you please? အခုပေးထားတဲ့ဟာကကြတော့organic farm စိုက်ပျိုးသဘာဝလောက်စိုက်ပျိုးတဲ့ station ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုခုနကျမတို့ပြောတဲ့ခုနက compost လုပ်ထားတဲ့သဘာဝဓာတ်မြေဩဇာရယ်နောက်ပြီးတော့ခုန green farm station ကထွက်လာတဲ့မြေဩဇာထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် bio-fermented water station ကထွက်လာတဲ့ရေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးတဲ့ organic farm ဖြစ်ပါတယ်ရှင် back to Mr. Sutop And this is the waste sorting station. The waste sorting station, the student can learn how to sort the waste, what can be recycled or cannot from the class, and from the classroom activities, from the student workshop, and from the projects bed. Ms. Tassin, could you? အခုမမတ်ခွဲခြားဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စာသင်ခန်းထဲမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သင်ကြားခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အသုံးချမယ်ပြီးလို့ရှိရင် workshop တွေလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ also like project တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ waste sorting station မှာအမိုက်တွေကိုခွဲခြားဆုံးပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် back to Mr. Sutop And this is the West Bank. The West Bank station is like this station is like working with the community around the school. After the students are informed about recycling, the staff of Bangwa municipality will buy the recyclable waste from the student and their family or the people around the school area who are the member of this zero waste project. If you are not the student or the student family, you have to join the workshop about the zero waste workshop in this school for being the member. When you sell the recyclable waste in this project, you will get the high selling price. Ms. Tassin, could you please? Okay, အခု waste bank station အနေနဲ့ကကြတော့သူကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုအနေနဲ့ပါဝင်လို့ရတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူရဲ့မိဘများအပြင်community ဘောနော်ရက်ွက်ကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့လူများပါဒီမှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်။ကဲလို့ကိုက recycle လုပ်ထားတဲ့ကိုကကျောင်းသားကျောင်းသူရဲ့မိဘမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာ member အနေနဲ့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်။ကိုယ်တိုင် recycle ပြန်လုပ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုဒီမှာရောင်းချလို့ရှိရင်သူထိုက်တဲ့နေစည်းနဲ့ရောင်းခွင့်ပေးရပြီးပြောပါတယ်ရှင် back to Mr. Sutop And the last station is the products from the waste station. In Thailand school, the students have to drink milk every day, and the milk plastic bag cannot be recycled. So this station, the teacher will teach the student
the way to value the waste, such as the concrete pots, the concrete brick, or the gallon from the milk or juice plastic bag. Ms. Tassin, could you please? ဒီနံပါတ်9 station မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီအမှတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ product နောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းနေမှာကကလေးတွေကနွားနို့တောက်တာများတဲ့အတွက်အဲ့နွားနို့ဘူးပေါ်ကထွက်တဲ့အခွန်တွေကပြန်ပြီးတော့ recycle ပြန်လုပ်လို့မရပါဘူး။မလုပ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလို concrete တုံး block လေးတွေဒီလိုမျိုး cups လေးတွေပြန်လုပ်ပြီးတော့ products အသစ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းချကြပါတယ်ရှင့်။ Back to Mr. Suto. Thank you, Ms. Tassin, for helping me. And I hope that all the teachers will get idea for using in your school. And next, you are going back to meet Miss Teacher Kim again. Oh, sorry, the Teacher Pang again. Okay, thank you so much, Mr. Suthon. Okay, I got a lot of idea from your experience that you shared to us from Ban Jaron Suk School. And for my session, from classroom to community, I just would like to extend the teaching activity from the classroom to be like the action or the project or any activity that teacher and student can blend and do it together. Okay, so let's see how can we decide the project based on our school context. Next slide, please. A little bit problem about internet, I think, today. Okay, as you see from the photo, some schools just assign their student to create the exhibition, like in the example. Is it like the 2D exhibition about waste separation, or some classroom do a solving problem about recycling project? And this one also the activity that our student can do in their daily life in class, and it is not wrong to encourage them to do it at home. Miss Tassin, ကျမတို့အခုပြုလုပ်မဲ့ activity อ่ะဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲတာမကဘဲနဲ့စာသင်ခန်းပြင်ပအိမ်မှာဟောပေါ့နော်ရပ်ပတ်ကြီးတွေမှာလည်းဒီဟာကိုဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ရှင့် Back to Miss Chumi. Yes, Miss. Thank you. Okay, and on the exhibition in the classroom can maybe proceed the PSA or the public service announcement to the audience too. And next one, if as a role of teacher, if you want to establish the project in our classroom, how can we start? Could you please share your idea or your experience when you want your student to do any kind of environmental project in your classroom? How can we start? You can type စာသင်ခန်းထဲမှာဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိသိမ်းတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ project တွေစကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစကြပါမလဲရှင့်ဒီချာတို့ရဲ့ idea လေးတွေကို chat box မှာရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင့် Yeah, someone start by asking student interesting, start by discussion or what else? Okay. Is there ဟုတ်ကဲ့ဒီချာတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေကိုchat box မှာရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင် Project-based learning, telling a story related with the pollution or something. Yeah, that's great. It's like a active learning approach too. In fact, they still has many way to encourage students to launch the project. But today, I would like to show you, but I'm so humble to show you this stage to shape the idea for the project. Okay, before we try to shape the idea for the project, we have to concern for two things. The first one, we have to concern that that topic or that topic is related to, is it a situation or problem about environment or not? And is it related to student real life or not? Because if we don't concern about these two factors, when we launch it in the classroom, it not be real for student. It's okay. not. ကျောင်းသားတွေနဲ့ sorry ကျောင်းသားတွေရဲ့
တကယ်လက်ရှိဘောလက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Back to Miss Chumi. Yes, okay, thank you so much. Because if it's like the exterior topic or unrelated topic for a student, it's going to be just like a direct assessment from teacher, not the illustrating point or need from student to find solution. So let's see for the next one. This is the diagram or the step for a teacher when you want to start the project in your classroom with your student. Next slide, please, Teacher Suton. Okay, thank you. Just only 4 steps. The diagram has 4 steps for generate the project. The first one, we have to start from like survey the problem by observation, different behavior about recycling or littering, or survey the use of plastic bag bottles, or review the problem from the research or from the internet. It's okay to have enough data about problem. That's the first step. And the second one, we have to let students define the problem or categorize the problem by the levels of it, the cause or the effect of the problem. And then after we have the group of the problem yet, we have to let students ideate from 2 words, idea and create. This step, we can let students to brainstorm the alternative solution and choose the possible idea, and we can just facilitate students to think by asking question, or just let them to discuss, or just let them debate the idea. It can be possible. And the last one is time for shining the idea. We can help them to declare their plan, step what to do, and we can help them to generate the action plan and step and go on with them together. But one thing that we have to concern as a role of teacher, in each 4 step, as a role of teacher, no need to tell them what to do, but just help them, just encourage them, just ask them effective question to let them think and design and create. This is enough for a teacher role. Yeah, in this 4 step. So Ms. Tathin, please help me. Okay, ကျမတို့ project ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလုပ်တဲ့အချိန်မှာ number 1အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ပြဿနာများအရင်းအမြစ်တွေကိုအရင်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်း internet ကနေပြီးတော့၎င်းdocumentary videos တွေ study တွေကြည့်ပြီးတော့၎င်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်ရှင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ပြဿနာတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့ဘယ်လောက်အဆင့်ရောက်နေပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ idea နဲ့အဲ့ဒီဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ creativity ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့creativity ကိုမြင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စတုတ္ထအဆင့်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ project ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အဆင့်မှာအဆင့်ထားပြီးတော့အဆင့်ချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုဒီလိုproject တင်လုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာဆရာမအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ပေးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆရာမကဥဆောင်ပြီးလှုပ်ခိုင်းတာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆရာမကနောက်ကနေပြီးတော့ guideline ပေးလို့ရှင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့် back to Miss Frank. Okay, Jesudin Bade, thank you so much for our first step. But it is not the fixed step for us. You can apply when you started with your teacher. Okay, after finishing today, we have a mission for you. Next slide, please. We're gonna see what is our mission today. Yeah, I would like to know, I would like to see the idea about your experience in your school, that what activity or what kind of project that you have done with your student about the environmental project. So could you please share with the name of the activity or the details of this activity and also the photo. And we have the platform for you called Padlet.com, and then you can access to that website and you can share the idea with us. Next slide, please, to see the further website. Teacher Suton. Yes.
We're gonna get to padlet.com first, and then Ms. Tasin, please help me. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ခုနကဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တကယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ project တွေကြည့်လို့ရှိရင်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ဒီ padlet.com ဆိုတဲ့ website မှာဓာတ်ပုံတွေရောအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးပြီးတော့မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ရှင့် back to Miss Prank Okay, thank you, Ms. Tasin. So when you access to padlet.com, you will see the screen like this. And then when you see the screen, you will see the icon plus on the bottom, on the downside. Yes, and then you have to click this one. And it will show you the word box. Subject, you can type your activity name, like the project, the game, or whatever. This record will help me. Testing your poem about picking up. Okay, reduce to 0 activity or whatever. And then if you want to attach the photo about your activity in your classroom, you can add the icon, search for an image, and then you can add it and publish to the Padlet web board. And if this example has just the text, and it will show like it. But if some teacher add the topic of the activity and the details of it, and also add the photo, it will show all of it in a box. And all of you can see your friend's idea. You can comment, you can click like or interact with it. And this activity, this mission, no need to do it today, but I will give you 7 days to do this activity, and I will coming back to Padlet to read all of your activity. And I see someone typing something. I would like to see what the comment that will appear to this Padlet. Ms. Tasin, could you please tell them that we have 7 days for this? Okay. ကျမတို့ဒီ padlet.com မှာဝင်ပြီးတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ activities တွေအကြောင်းကိုရေးလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံလည်းတင်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီနေ့လောက်ဆရာမလို့ပါဘူးရှင့်နောက်ထပ်9ရက်တစ်ပတ်ထပ်ပေးထားပါတယ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုအကြောင်းမှလုပ်တဲ့ activities တွေကိုတင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေး QR code ကိုလည်း scan ဖတ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်က website Lisa I think ကျမထင်တယ်ဒီ QR code ကို scan ဖတ်ရင်ပိုပြီးမြန်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ် back to Miss Prank Yes, okay. So 7 days for this, and thank you and hope to see all of your idea about your classroom activity. I think this is will be interesting in Myanmar. And before we ending our training today, I would like all of you to scale. What do you feel today? Like you feel comfortable or not about today? Teacher, could you please get to the slide of the evaluation? Yes, we have 2 sides of feeling. If you feel comfortable to use our teaching packet, our website, 10 is the highest score. But if you feel like something is still difficult or concerned to use this, you can place 1 to us. So you can type the number in the chat box to give us feeling about using this one. 10 is the high score and 1 is the lowest score. Okay, ဒီဆရာရှင်အခုဒီနေ့ training section နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများ rating ပေးပါမလဲရှင်1 to 10ပေးထားပါတယ်ရှင်ဆရာတို့အဆင်ပြေလို့ရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Oh, we got a lot of number from you. 9 and 10, but don't be worried if today you feel like you feel a little bit concerned or feel difficult to use this website. You can try to access it more and more. It has the teaching summary or teacher note that you can use it when you want to apply it to your student. Okay, we got a lot of comment from you, and I see the notification that some teacher post something on Padlet.
already post something on Padlet. So teacher Kwok, could you please switch the screen to padlet.com to me again? Could you please help me? Okay, I see some teacher. Wow, we got the idea. West Hero training. This is the example. This is the example when someone post a photo, post a comment with attachment file like a photo, it will show like this. Okay, and you can click to comment them below. I'm not sure if I can use the Padlet. Don't be worried. Don't be worried. I will wait for 7 days. Okay. Thank you. Thank you for trying to use it. And 7 days, I hope I will see all of your activity from your classroom that will show on the screen to us. Thank you so much. And now, this is the time for summarize the training today, that I hope you get some idea or get the teaching packet to use in your classroom for the next time. And this session is of Teacher Kim. Teacher Kim, are you ready to give us the conclusion again? Yes, thank you, Teacher Pra. I'm ready. Okay, thank you very much. So in my session, it's going to be a conclusion. I'm going to wrap up like our whole training session for you. Okay, next slide, please. Okay, we hope that the session we presented to you will be friendly to you, and also hope that it will be easy for you to follow. We hope that the website is friendly, and because there are many different languages are provided, you can use, you can pick or you can use the language you feel comfortable using it, like English or Burmese, something like that. And also some PowerPoint version and PDF versions for you on the website too. If your school are not like, do not have enough computers or TV screen, you can use the PDF version, print it out and hand it to your student. Or if you like convenient using PowerPoint, that would be very useful to your student and also to you too, because it's very easy to download and very easy to follow. And we hope that the lessons on the website are suitable for the teachers, because you're overloaded work, busy teacher. We hope that our lesson will help you on this. There are various levels provided to suit your students' level, like beginners, intermediate, and also advanced. Okay, Miss Tasin, can you please translate? ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးအချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပါဆိုပါတယ်ရှင်အခုဒီ website ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ကိုနှစ်သက်ရာဘာသာစကားနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့ PowerPoint တွေရော PDF တွေရော worksheet တွေရောဒီ website မှာ download ဆွဲလို့ regular download ဆွဲလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကcomputer တွေတခြား technological devices တွေအလွယ်တကူမရှိလို့ရှိရင် PDF file ကို download ဆွဲပြီးတော့ print ထုတ်ပြီးတော့လည်းကိုယ်စာသင်ခန်းထဲမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ PDF file တွေကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကောဆရာမတွေအတွက်ကောလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ရေးသားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အခုဒီ lesson တွေ provide ပေးထားတဲ့ lesson တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေအားလုံးကအလုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ready made သုံးလို့ရအောင်လို့စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် level တွေကလည်းသုံးဖို့ခွဲထား beginners level များ intermediate နဲ့ advanced ခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတင်တော်ရ level ကိုရွေးပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ရှင် back to Miss Kim Okay. Our team hope that we provide you some idea on how to adapt the lessons to your class, and also like show you how to encourage your student to take an action on Waste Hero project
also at home, at school, and also community. And also hopefully that we help you see the value of recycling and the harm of waste. Okay, Ms. Tassin, please. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အနေနဲ့အခုဒီနေ့ training မှာဆရာဆရာမတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒီသင်ခန်းစာအစင်တက်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုတချို့လည်းနားလည်တော့သဘောပေါက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလည်းဒီလို Waste Hero Project မှာပါဝင်လာအောင်ကျောင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာရောမျိုးရက်ွက်ကြီးရောဒီအစစ်တီပါပါဝင်လာအောင်လို့လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့အခု recycling ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့အခုအမိုက်တွေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေရဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိအနေရကြီးမားရဲဆိုတဲ့အခါထိကိုပို့ပြီးတော့ awareness ရဖို့လဲကျမတို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ awareness တွေပို့တက်လာပို့ပြီးတော့မြင့်တင်လာနိုင်မယ်လို့လဲyes ယူဆရပါတယ်ရှင့် back to Miss Kim. Okay, thank you very much. We are the trainer team. Very appreciated your sharing ideas and opinions. So thank you very much for joining us today. Hope you guys have a good day and thank you for joining our session. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much. Thank you. Thank you very much, our trainers from the Ministry of Education of Thailand, Mr. Suthon, Ms. Pornpimon, and Ms. Supawan for a very wonderful session for sharing the waste management and environmental education medias learners. So I hope everyone here will be able to contribute this learning resource to apply it in your activities, and also with hope that the further contribution to the community and the benefits for you. Priyapa to explain the next step of the post-training submission. Ms. Priyapa, are you ready? Thank you so much, Kevin. And thank you very much to the training teams, that very wonderful training session. And also thank you very much to the thank you very much for the participation of the teachers in Zoom and also in YouTube from the beginning until the end of the session. And I hope that you have learned a lot from the Waste Hero classroom that provided by the trainers. So as you know that this program is not the webinar, and we would like to ensure the effectiveness of the training program. Next slide, please. Next slide, please. So to obtain e-certificate of accomplishment, and you need to complete 3 requirements. The first one, attend the whole session of the master teacher training. And second, you need to fill up the training feedback form, which is link will be present at the end of the training session, or maybe I will request my technical team to send the link in the chat box now, so that you can start complete the training feedback form. And the last one that I would like to request is to submit the post-training report. So this one you can submit by 15 December. All right. Okay, next slide, please. Why post-training report? So as you know that this is not just only the webinar, but it's a training. And we would like to ensure that you learn a lot and you have like improved and you have like better understanding about the waste management. And besides that, we would like to follow up with the teachers and we want to ensure that the teachers are able to apply the knowledge and education resources that we present by the trainers to the student. And you are able to encourage the proactive actions of the student to save our environment. And
that is the main thing why you need to prepare the post-training report after the training session. Next slide, please. So so the post-training report very simple. And this is like, we will request you to summarize the Waste Hero activities, and we will send you the template of the post-training report to your email after you complete the training feedback form. So meaning that you need to ensure the email address that you will provide to us in the training feedback form, which our technical team already post the training feedback form link in the chat box. So you can click and you can complete the training feedback form. Next slide, please. So what the information we will require in the information in the post-training report, we will request you to give the information about the profile, like your name, position, class, subject, and about your school, such as like your school name, address, education level, number of the teachers in your school, number of the students in your schools. And next slide, please. And most importantly, we would like you to provide the information like which level of the Waste Hero education resource that you download from the website. I know that you have learned already what the web address that you can, download the information about the Waste Hero. And besides, we need you to report back to us that the number of the students that you taught about the Waste Hero and how you have taught them in the classroom, like integrated in the subject, or you create the activity for them to do it. And besides, we would like to know the results after teaching Waste Hero to the student, how they learn, how they improve about the environmental awareness. And we also would like to know the number of the teachers or community members like parents that you have shared or introduced the Waste Hero activity to them. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so we also would like to know about the Waste Hero activity at your school, like what the activity that you have done so far with your school, and you can share the photo to us, and then you can share the feedback about the Waste Hero education resources. And may I request Ms. Tassin to help me translate from the beginning? Yes. So may I request the slide to go back? Thank you. Okay, tomorrow certificate ထုတ်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းအချက်လက်သုံးခုနဲ့ကိုက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒီ session တစ်ခုလုံးကိုတက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျမတို့အခုခဏနေအခု chat box ထဲပို့ထားတဲ့ training feedback form လေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ post training report ကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် next slide please next slide please next slide please okay ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ post training report ကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Could you go back to the previous slide I mean the previous slide again 2 slides before Yes, thank you. No, the previous slide. Okay. Tomorrow the post training report ကိုလုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ training next slide. Thank you. Why the post training report? Thank you. So tomorrow the post training report ကိုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘယ်လောက်ထိဒီ training section ထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုစမ်းစစ်ဖို့နဲ့ဆရာမတွေဘယ်လောက်ထိဒီ Waste Hero Management နဲ့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးအကြောင်း circular economy အကြောင်းဘယ်လောက်ထိနားလည်သွားလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ training ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်share ပေးလိုက်တဲ့အခု training ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့knowledge နဲ့ knowledge
သင်ကြားမှုကိုဘယ်လောက်ထိကိုသင်ခန်းစာကိုကျောင်းမှာဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခု educational resources ပေါ့နော် website မှာပေးထားတဲ့အဲဒီ resources တွေကိုဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားကိုဥဆောင်ဘယ်လိုဥဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိရှိချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုလုပ်ဖော်ခိုင်းတဲ့ဆရာမတွေနဲ့အတူတူဒီ waste management ရဲ့လို့ zero waste project အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိကိုကshare ပေးလာအားပေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် next slide please next Can I see next slide? Okay, thank you. The post-training report. Post-training report အချိန်မှာအရင်ရှင်းပါတယ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတွေအတွက်လည်းရန်ကြီးလုံးရှုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ waste zero activities ကိုအချင်းချင်းတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ဒီအခု post training report ပေါ့နော်နမူနာပုံစံလေးကိုကျမတို့ email ရတဲ့ဆရာမတို့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမတို့ကပြန်ပြီးreport တင်တဲ့အချိန်မှာ English language ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကိုတစ်လနဲ့3ပတ်အချိန်ပေးအောက်ကပေးထားတဲ့ email ဖြစ်ပါတယ်ရှင် wastehero@seniorsaps.org ကို15ရက်3လ2023နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင် next slide please next Okay ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ information တွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ရဲ့ကိုအကြောင်းကိုရေးရဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့နာမည်ကိုရဲ့ရာထူးကိုတင်တဲ့အတန်းနဲ့ကိုတင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကိုအကြောင်းရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းနာမည်အကြောင်းရဲ့နေရာအကြောင်းတည်နေရာအကြောင်း BEHS လား BEMS လားအကြောင်းရဲ့ education level နောက်ကျောင်းမှာဆရာမဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကိုရေးပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် nextကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ classroom activities ကိုရေးပြီးတင်တဲ့အချိန်မှာဘယ် level ကိုရွေးတယ်ဘယ် level ကို download ဆွဲထားရဆိုတာရေးပြီးဒီမှာ level 1ဆို level 1 level 2 level 3စသည်ဖြင့် level ကိုတင်ပြရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ကိုတင်လိုက်တယ် hello can you hear me yes okay ကိုကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နောက်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေရလာတယ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုရလဒ်တွေရလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ပြီးတော့ကိုနေပြီးတော့ဆရာမဘယ်နှယောက်ကိုရဲ့ရကြေးရမှာရှိရလူဘယ်နှယောက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဦးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်နှဦးကိုဒီ waste hero project ကိုမိတ်ဆက်ထားပေးလဲဆိုတာကိုလည်းရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် next Okay ကျမတို့အနေနဲ့ waste hero activity ကိုကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ waste hero activity မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုး activity ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာလဲတကယ်လို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ activity ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးရဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်က waste hero education နဲ့ resources တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆပါတယ်လဲဆိုပြီးအောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ feedback လေးလည်းပေးလို့ရပါတယ်ရှင် next Okay အခုကဒါကဘယ်လို sorry Thank you so much Host Muyuru
Thank you very much for translation. And now next, how to submit the post-training report. It is very easy that because after you complete the training feedback form, I will send the email to everybody about the template of the post-training report and also the Google link. If you are not able to access Google form, you can type in the Word document that I send to you in template, and you can submit the template back to me to the westhero@simulsaves.org email address. Or if you can access the Google form, you can click on the link in my email that I send to everyone after the training session, so you can complete the post-training report. All right. Okay. So the deadline is by 15 December. Don't forget about that. Okay. And next slide, please. Sorry that Miss Tasin, would you mind to translate my last part? Okay, ကျမတို့ post training report ကိုတင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ Google form ကိုသုံးလို့မရလို့ရှိရင် email အခုပေးထားတဲ့ option 1မှာပေးထားတဲ့ email ကတဆင့် westhero@simulsaps.org ဆိုတဲ့ email ကနေတဆင့်လည်းတင်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်တိုက်ရိုက်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက chat box မှာပေးထားတဲ့ link ပေါ့ Google form link ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်ရေးလို့ရပါတယ်ရှင့်။ deadline နောက်ဆုံးတင်ရမယ့်ရက်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့2023ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ Thank you very much. Back to Miss Piata. Thank you. Thank you, Tasin. And the next part is about I would like to know that how do you feel that, are you confident that you are able to submit the post-training report or not? And please type in the chat box, type yes or send us the smiley emoji, or type not sure or type no for the one who are not able to submit the report. Miss Tasin, would you mind to help me to translate this? Yes, okay. As far as post training report ကိုတင်လို့အဆင်ပြေမပြေ yes ဆိုလို့ရှိရင် smiling reaction လေးနဲ့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးပေးပေးပါတကယ်လို့အဆင်မပြေလို့ဆိုရင်လည်း not sure လို့ရေးပေးပါရှင့်မတင်လို့အဆင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်း no လို့ရိုက်ပေးပါရှင့် Thank you so much for the teachers who give me the confidence that you can submit the post-training report. Thank you so much for your active participation. And the next part, I would like to present you the upcoming events on the 1st of November. The Simulsaves will organize a webinar called Transforming Education to a Brighter Future. And the speakers are UNESCO in Jakarta, Dr. Maki, and the former Simul Secretariat Director, Dr. Ethel. She is now in ASEAN Secretariat. And Dr. Sampan, who is from the industry, and Miss Tintin from the school in Indonesia. So the topic is on the transforming education to a brighter future. If you are free on the 1st of November at 2 to 4 p.m. Bangkok time, please, we welcome you to join us, and we will provide the e-certificate of participation and free for the registration. So you can scan the QR code or even click on the link that my team already sent it to you in the chat box for the pre-registration. All right, Ms. Tasin, please. It's what about Lame Simulsaps ကပြုလုပ်မဲ့webinar တခုကိုလည်း join ဖို့ဆက်ဆံမှများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ခါတော့ November လ1ရက်နေ့မှာလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့Bangkok ကအချိန်နေ့လယ်2နာရီကနေ4နာရီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အချိန်1နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်1နာရီခွဲမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် registration ကိုတော့သူကဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူး free ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ webinar တဲ့ certificate နဲ့ issue လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you. Back to Ms. Thank you, Tasin. Thank you very much for the active participation of the teachers from Myanmar and other countries. And this is the last session for the master teacher training for the primary education level. And in this afternoon, we will have another session starting at about 1 p.m. Myanmar time for the secondary school level. So thank you very much for your active participation. Back to you, Kevin. Thank you. Thank you very much, Ms. Piapa, for a very informative presentation for the post-training report. Ladies and gentlemen, we have come to almost the last part of our training in this half morning session. So I would like to next invite Mr.
Colum Jordan. He is a global head of advocacy and education from Indorama Public Company Limited for his closing remarks. Please welcome. Hello, and thank you for giving me this opportunity to speak to you today. My name is Colum Jordan, the Global Head of Education for Indorama Ventures. Indorama Ventures, based in Bangkok, Thailand, is the #1 recycler of this, PET, often used to make water and soft drink bottles. PET is the most collected polymer in the world, and we're committed to recycling 50 billion of bottles just like this every single year by 2025, and we're going to invest $1.5 billion to do it. But we want to say a huge thank you to you and to Simeo. Our relationship and partnership with them is very important to our company. The reason for that is because through the initiatives that they're doing like this, we are empowering students, teachers, and learners throughout the region to make a better world. As you've learned this week, our view is that waste isn't waste. It can be a valuable resource. And once we put it back into the circular economy, we can make sure we're doing right by the planet. But ultimately, the most valuable resource we have on this world is not gold, is not diamonds. It is the next generation, the youth of today, the leaders of tomorrow. Through Simeo and your work here, we are nurturing that most valuable resource, the youth of tomorrow, and empowering them to make radical changes, to reduce, to reuse, to recycle, to build a circular economy, and to make sure we tackle climate change and we have a world that is sustainable for every generation, not just the next. I want to ask you all today to share what you've learned, to be promoters of Waste Hero, to ensure that the values that are contained within the Waste Hero program go into schools, universities, Montessori's throughout your region. You are now on a mission to be your own waste hero and to spread the good news and to go forth and make sure that everybody has the knowledge they need to reduce, reuse, and recycle and to build a more sustainable world. I heard something the other day that I wanted to share with you. 65% of children entering primary school today will work in a career and job that doesn't exist at the moment. Think about that. 2 out of 3 children going into school today will work in a job that hasn't been invented yet. This gives me hope because the challenges that we're facing around sustainability and climate change and the circular economy are very big. But I know that they will be solved by a new generation who will work in jobs that we don't know about, with technologies that haven't been invented and with ideas that haven't been thought of. And that can only happen with a strong education system that empowers those children to go and be the change makers of the future. That collective potential is huge, and it is with everyone in this room today. So on behalf of the Indorama Ventures company, the Lohia family, and myself, I want to say a huge and heartfelt thank you for everything that you've done this week. But more importantly, I want to say thank you for what you're going to do in the future. You will be the waste heroes. You will nurture our most cherished natural resource, our youth, and you will protect our future. Thank you. Thank you, Mr. Cole. Jordan, for a very wonderful statement for the closing. So to ensure that you'll be receiving our e-certificate,
of participation. Besides from the post-training report submission, you need to complete our training feedback form. This is very important for all participants to complete it. And there will be the last part of our training feedback form contains the validation of the e-certificate form. So please ensure that your spelling of your name and your email address is correctly. So you'll be able to get our e-certificate after the summarization of the participants. So the deadline of this training feedback form for this session will be on 25th October at midnight time. Ladies and gentlemen, last but not least, Simeo Steps would like to thank you for your attention, and also thank you our trainers from the Ministry of Education of Thailand and our supporting partners, Simeo Regional Center for History and Tradition, or Simeo Chat in Myanmar. And thank you Simeo Steps technical team for a very smooth groundwork, and everyone for incorporation. We really look forward to having you in our future events, and please do not forget to follow our social media channels such as Facebook, YouTube, Instagrams, and please visit our website www.simeo-seps.org for the future event. And this afternoon will be the session for the teacher from the secondary level. If you feel free to attend, please also join us in the afternoon session. Goodbye for today, and see you in our future events today. And I hope you have a great morning and great lunch afterwards. For today's, I would like to say thank you and goodbye. Jesutin Pate. ขอบคุณครับ Thank you everyone. Bye. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Jesutin Pate. Bye. Bye bye. Thank you. Nó ơi xong. Nhớ mà này đi không?